హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ కిచెన్. ఈరోజు మనం చికెన్ 65 చేసుకుందాం. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మ్యారినేషన్ ముందు చేసుకుందాం. ఒక బౌల్లో చికెన్ తీసుకొని కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, dash of turmeric, half teaspoon chili powder, half teaspoon pepper powder, little corn flour, fresh lime juice, two tablespoons hung curd, excess water leni curd, salt according to taste, about 2 spoons of complete egg. చలో అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కలిసేటట్టు మిక్స్ చేసి 20 minutes to హాఫ్ అన్ అవర్ రెస్ట్ ఇవ్వండి, మ్యారినేట్ టైం ఇవ్వండి. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ముందుగా మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి, ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోండి. హీట్ అయిన ఆయిల్లో ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని ఫ్రై చేసుకోండి. ఫ్రై అయిన చికెన్ని ప్లేట్లోకి తీసుకొని గార్నిష్ చేయాలి. వేడి వేడి చికెన్ 65 రెడీ. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు our kitchens.